Good morning to Blue Star Higher Secondary School. Dear student, I hope you very well you studied and understand the previous videos. With the hope, I continue the lesson from this video. Today I am going to start the lesson with 9, that is Fiscal Economics. Fiscal Economics, Chapter 9. So before entering into the lesson, there is a Tirukural is given by our Thiruvalluvar. It is in the English. Income may be scant. Income may be scant, but yet no failure that if in expenditure you rightly learn to spare. So this is English version, Tirukural number 478. Tamil of this Tamil translation of the Tamil in Kural. ஆகாறு அளவிட்டு தாயினும் கேடில்லை போகாறு அகலக்கடை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் இருக்குது. பட் இதற்கு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா, வருமானம் அளவில் சிறிது என்றாலும் செலவினம் பெரிதாகாத போது கேடு இல்லை அப்படின்னு அழகாக சொல்லியிருக்காங்க நம்ம திருவள்ளுவர். ஸோ அவங்க சொல்கிறது எல்லாமே நல்லதாக இருக்கும். இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது, டைம் டியூரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கடந்த ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் அது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் finance or income of an individual is very important, because by nature no income or all individual not equally have incomes. The distribution of income in the world or in the economy is not neutral. There is a discriminations or disparities is in nature in the distribution of income. But people want to live with all sophisticated life, but the income is only barrier. That's why our Thiruvalluvar and other people said the management of income is very important, and also allocations of our income on respective expenditure with all rational thoughts is very important. Okay, in this lesson we are going to be study about these fiscal activities of the government of any nations. Okay, my dear students, so this is the learning objectives of the lesson. First one is to understand the meaning and the subject matter of public finance. Second one is to understand the direct and indirect taxes. So these are we going to be discussing in this lesson in detail. And to describe the functions of finance commissions. Of course, the responsibility of the government agencies, how they are managing existing finance and fulfilling their people's and reach the goal of the government. Okay, my dear student. So this is the learning objective of the lessons. With that, I am going to be enter into the lesson. This is the introduction part. The term financial economics is a new one. That is the name of the subject, the financial economics. This is a new one, but old and popular term of the subject is public finance. So initially, the subject is called public finance, but now termed and discussed under the heading of fiscal economics. Okay, நிதியியல் பொருளாதாரம் அப்படினு தமிழில் சொல்லலாம். The subject public finance is related to the financing of the state activities, and it's discussed the financial operation of the government treasury. The public finance என்ன படிக்கணும்னு சொன்னா, ஒரு அரசாங்கத்தோடைய நிதி ஆதாரங்கள் பற்றி நிதி அந்த செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் ஒரு அரசாங்கத்தோட நிதி செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கிறது இந்த லெசன்ல நம்ம முக்கியமாக படிக்கிறோம். And the public finance studies the manner in which the state raise and spend the resources. That is, we also going to discuss in detail in this lesson. That is how the state will emerge, or how the state will accumulating financial source for their expenditure. Okay, this also what are the expenditure made by the government, and also how the government accumulating resource அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த லெசனில் டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம். Okay, my dear students. So next பார்த்தீங்கன்னா, so meaning of public finance. Meaning of public finance. Public finance is a study of the financial aspect of governments. அது ஒரு அரசாங்கத்தோடைய நிதி சம்பந்தமான செயல்பாடுகளை பற்றி படிக்கிறது தான் public finance சொல்கிறது. It is concerned with the revenue and expenditure of the public authorities and with adjust of the one to the others. அது இருக்கிற நிதி ஆதாரங்களை வைத்துக்கொண்டு ஒரு அரசாங்கம் எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கொண்டு மேற்கொள்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் அரசாங்கத் தேவையான நிதி எப்படி அக்குமுலேட் பண்ணுறாங்கன்றது நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கிறோம். ஓகேங்களா?
Okay, my dear students, definitions of this public finance. Okay, there are two definitions given by a familiar people. Okay, who's Dalton and Adam Smith. The name is broken. Okay, Adam Smith. First one is public finance is one of those subjects that lie on the border line between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of one to the others. இது அரசாங்கத்துடைய அது பொருளாதாரம் மற்றும் பாலிடிக்ஸுக்கு சம்பந்தமான ஒரு விஷயம் இது. ஸோ ஒரு அரசாங்கம் வந்து எப்படி ஒரு தன்னுடைய நிதி ஆதாரங்களை கையாளுகின்றது என்பதை பற்றி சொல்கிறது தான் பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் சொல்கிறது. திஸ் இஸ் டால்டனுடைய டெஃபினேஷன்ஸ். மாஸ்டர் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் ஃபைனான்ஸ் இஸ் அன் investigation into the nature and the principles of the state revenue and expenditures. Because Adam Smith always talking and supporting accumulation of wealth of a nations, because he thought wealth of a nations alone determine the development of status of the any nations. That's why his definition is called wealth definitions. Okay, so he insists public finance is the investigation into the nature and the principles of the state revenue and expenditure. Okay, subject matter of scope of public finance. First one is public finance including 5 major subdivisions. So first one is the public revenue, public expenditure, public debt, then financial administration, and what fiscal policies are the what subject matter or scope of public finance. That is we are going to discuss in detail. Okay, now we are going to be see one by one. What is public? That is subject matter. What is public revenue? It deals with the methods of raising public revenue, such as tax and non-tax. That is revenue. A government having the possibilities or route of accumulating source or two, they are tax revenue and non-tax revenue. The principles of taxation, rate of taxation, impact of taxation, incidence of taxation, and shifting of taxation and their effect are discussed under the public revenue. Okay, public expenditure. It is studies that is in this topic we are going to be discuss and study about the fundamental principles that govern the government expenditure, effect of public expenditure, and the control of public expenditure are discussed in detail. Next is the public debt. It deals with the methods of raising loan. அரசாங்க பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த பணத்தை லோனை ரைஸ் பண்ணுதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஃப்ரம் இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ். அரசாங்க தேவையான பணத்தை வந்து எப்படி லோன் மூலமாக கொண்டு வராங்க, அது இன்டர்னலாகவும் எக்ஸ்டர்னலாகவும் உண்டு. எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் இன்டர்னல் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, த பர்டன் எஃபெக்ட் அண்ட் எமிட்டம்ஸ் ஃபால் அண்டர் திஸ் ஹெட். ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் அதாவது பப்ளிக் டெப்டால் வருகின்ற ப்ராப்ளத்தை எல்லாத்தையும், அதாவது all the features of public debt we discussed under the heading of public debt. Financial administration, of course it's very important topic, because financial administration, if they are having properly, definitely we said there is no chance to have that much of discrimination or disparities among the people based on economic status. Good. It deals with the study of different aspects of public budget, the various objectives and steps in preparing a public budget fall under this head. That is financial statement, that is public debt. That budget சொல்லும்போது financial receipt and payment statement சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அடிப்படையை வைத்து தான் என்ன சொன்னோம்னு சொன்னால் ஒரு அரசாங்கத்துடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ். அஃப்கோர்ஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் ஆல்வேஸ் ஹெல்பிங் டு ஸ்டெப்பிங் ஃபார்வேர்ட் ஆஃப் த எக்கனாமி. இல்லை, ஒரு நாட்டுடைய நிதி பொருளாதாரம் நிதி கொள்கை சிறப்பாக இருக்கிறபோது அது நல்ல திட்டமிடுதல் எதுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இட் இஸ் வே ஃபார் த சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, அது வெற்றி அடைவதற்கு இது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஃபிஸ்கல் பாலிசிஸ் தான். அண்ட் ஆல்சோ த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் தி பாலிசிஸ் ஆல்சோ கம்மிங் அண்டர். இட் இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் டேக்ஸ் சப்சிடிஸ், பப்ளிக் டெப்ட் அண்ட் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் based on the policies of, that is subsidy policy, public debt policy and public expenditure policy are discussed. Okay, okay my dear students. Next, public finance and private finance. Public finance and private finance. Public finance deals with the study of income, expenditure, borrowing and financial administration of government.
Under the heading of public finance, it deals with the study of income of the government, expenditure of the government, the borrowing of by the government, and the financial administration of the government are everything discussed. Both public and private finance are fundamentally similar in nature but differ from each other on various operational aspects. Of course, the similarities and discriminations are going to be discussed on these following upcoming slides. Dear students, public finance, okay, I hope you understand. This is discuss about the government activities regarding the finance. Private finance is regarding individual or individual firm activities regarding what? Financial and its management, creation, borrowing, administration, everything. That is, read this second paragraph for your favor. Private finance, it deals with the study of income, expenditure, borrowing, and the financial administration of the individual or private enterprises, both public. But we like to concluding this page with these two lines. They are both public and private finance are fundamentally similar in nature but differ from each other on various aspects. Of course, whatever you say or we say, there is similarities happening between the public finance and private finances, but definitely there is a drastic change happening in this form of various, that is effectiveness and implementation of the both of them. Okay, good. The similarities, the first we are going to discuss about the similarities and dissimilarities between public and the private finances, but this is the slide containing matter about the similarities of the public finance. Okay, first one is the rationality. Both public finance and private finance are based on the rationality, that is maximization of welfare and least cost factor combination under what? Under both. Okay, underlying both. அதாவது என்ன சொல்றேன்னா, அது அரசாங்கமாக இருக்கட்டும் இல்லை தனியார் இண்டிவிஜுவலாக இருக்கட்டும், everybody want to get maximum profit out of least cost factor combinations. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒரு similarities. ஓகேங்களா? Next, limits to borrowing. Of course, government also cannot live beyond its mean. அதாவது அரசாங்கம் தானே, அரசாங்கத்துக்கு கடன் வாங்குகின்ற சக்தி நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நினைக்கலாம். பட் ஈவன் கவர்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் borrowing more is nothing but making allow the money circulation more in the market. If there is no sufficient material or in the market, nothing or no mean to have more money in circulations. If it is happened, this will lead to increase inflation for the market. Then the people of common and downtrodden we are severely affected, because there will be general price level increasing because of the inflations. Okay, my dear student. So borrowing is nothing but allow the money into the circulations by the government. It should be limited. It should be always under the limits, because this is a increasing supply of the money in the circulations. Okay, there is a limit to deficit financing by the state. That's why they are mentioned. Deficit financing, பற்றாக்குறை நிதி பட்ஜெட் போடுகின்ற பொழுது அதிலும் ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் கடன் வாங்கியோ இல்லை அடிஷனல் மணி பிரிண்ட் அவுட் பண்ணி வெளியில் விடுறதுன்றது இட்ஸ் நாட் குட், இட்ஸ் நாட் ஹெல்த்தி ஃபார் த டெவலப்பிங் எக்கனாமிக்ஸ். Next, source of utilization. Both the private and the public sector have limited resources that their disposals. So both attempted to make optimum use of resources. Of course, மக்கள் அவங்க பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த வளங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிமிட்டடாக தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? பட் அந்த லிமிட்டடாக ரிசோர்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட் எப்படி அடையிற அளவுக்கு எப்படி பயன்படுத்துன்றது தான் ஆப்டிமம் யூஸ் ஆஃப் த ரிசோர்ஸஸ் சொல்கிறது. திஸ் இஸ் காமன் டு போத் பப்ளிக் அண்ட் த ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் ஆல்சோ. Okay, next one is the administration. Of course, administration, while we speaking about discussing of the administration, we must consider or give more concentration over the rules and regulation which is implementing while the achieve the role of or the goal of development. Okay, always the effective administration is needed to reach the goal. Okay, the effectiveness of measures of the government measures, that means that is steps taken to solve or doing something.
The measures of the government as well as private depends on the administrative mechanism. Inefficient and corrupt it will result in wastage and losses. Of course, the effective administration is always helping that is government to step forward. But in the case of inefficient and corrupted administrative or bureaucratic system, will bring the government into what? Fall. Okay, making loss of the resources. That is, the resource of the government may be not utilized in the productive manner. That is, there is no proper channelizing of the resource, which will not help the government or the state to develop or changing its status on the development phase. Okay, my dear student, this is the similarities and dissimilarities between public and private finances. Okay, here in this slide we discussed only the similarities for the both the public and the finance sectors. Sorry, that is private sector. Okay, okay, my dear students, this is a dissimilarities between public and private finance. That is income and expenditure adjustment. You know very well, government have some privileges to adjust their income level, because government having some special privileges to making adjust itself. Okay, my dear student, accordingly, under the heading of dissimilarities, income and expenditure adjustment, the government adjusts the income to the expenditure, while individual adjusts their expenditure to the income. That is, what do you understand from this point? That is, the government adjusts their income to the expenditure. அதாவது செலவு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு they can able to raise the income. அது அரசாங்கத்தை பொறுத்து இருக்கு. செலவுக்கேற்ற வருமானத்தை அவங்க சரி பண்ணிக்குவாங்க. செலவு அதிகமாச்சுன்னா they can able to create money or borrow money, both internally and externally. Even one step forward, they can able to print new money also. This is possible only the public sectors. Okay, that's why they said the government have the power to adjust their income accordingly to the expenditure. But this is not happen in the case of private. While individual or private adjust their expenditure accordingly to their income. Accordingly to their income, of course. Based on their income, they will manage their expenditures. So this is a cross exchange, dissimilarities between the government sector and the private sectors. Next, the capacity of borrowing. Of course, capacity of borrowing. The government can borrow from internal and external sources. Yes, of course, the government have the more security power to borrow. People will buy. They can able to borrow money both from the internal sources, financial sources, and also sources available in the overseas. That is called IMF, World Monetary Fund, World Bank, something like that. Even people who like to invest their money from abroad in India and our countries also main source of the borrowing of government. But an individual cannot borrow from himself. So அரசாங்கத்தால முடியுது, private people முடியாது. Because அதுக்கு அரசாங்கம் நினைச்சுன்னா அது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸில் கூட இன்டர்னல் சோர்ஸ்னா அவங்க மக்கள்கிட்டே கூட என்ன பண்ணுவாங்க, வரி போடுறது மூலமாகவோ இல்லை பாண்டை அவங்கள பாண்டு இஷ்யூ பண்ணுறது, பாண்டு கவர்மெண்ட் பாண்டை சேல் பண்ணுறது மூலம் சேல் பண்ணுறது மூலமாக they can able to buy collect income. But this is not happen in the case of private, because private people அவங்ககிட்டே அவங்க கடன் வாங்கின்றது சாத்தியம் இல்லை. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் ரைட் டு ப்ரைவேட் பிரிண்ட் கரன்சி, ரைட் டு பிரிண்ட் கரன்சி உண்மை சொல்லதால. இப்போ பிரிண்ட் கரன்சி பிரிண்ட் நீயே என்ன பண்ணால் இல்லீகல், அரசாங்கம் பண்ணால் லீகல். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு டெல். ஓகே, தட் இஸ் த கவர்மெண்ட் கேன் பிரிண்ட், கிரியேட், டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் மானிட்டரிங் த கரன்சி. புரியுங்களா? அரசாங்கத்துக்கு புதுசாக பணத்தை அச்சிட முடியும், அது சர்க்குலேஷன் கொண்டு வரதுக்கும் ரைட்ஸ் இருக்குது, அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இருக்குது, அதை மானிட்டர் பண்ணுறது, அதோட கண்ட்ரோலை மணி சப்ளைவை கண்ட்ரோல் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு ரைட்ஸ் உண்டு. த ப்ரைவேட் செக்டர் கேனாட் கிரியேட் சச் திங்ஸ். ஆனால் அந்த முடியுமா? ப்ரைவேட் தனியார் முதலாளிகள், தனியார் நிறுவனம் என்ன பண்ண முடியும்? நோட்டை அச்சிட முடியாது. அச்சிட்டாலும் அது ஆத்தன்டிகேட்டாக இருக்காது. ஏன்னா அரசாங்கத்தில் அடிக்கிற பணத்துக்கும் ப்ரைவேட் பீப்புள் அடிக்கிற பணத்துக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது. இங்கே டூப்ளிகேட் மணின்னு சொல்கிறோம் ப்ரைவேட் அடிக்கிறது.
ஸோ கள்ளப்பணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ கவர்மெண்ட் அடிக்கிற பணத்தை பார்த்தோன்னா அங்கே வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவோட கவர்னருடைய கையெழுத்து இருக்கும். அதில் அவர் ஐ ப்ராமிஸ் டு பே சம் ஆஃப் ருபீஸ் டு த பேரர் 50 rupees ஆர் சம்திங் லைக் எழுதியிருப்பார், கைது போட்டிருப்பார். புரியுங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஹேப்பன்ஸ். அதில் சில ஐடென்டிஃபிகேஷன் மார்க் இருக்கும். ஸோ இந்த பிளாக் மணி சொல்லக்கூடிய அந்த டூப்ளிகேட் மணி சர்க்குலேஷன் வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக தட் வில் ஸ்பாயில் த ஹோல் எக்கனாமி. பிகாஸ் டூப்ளிகேட் மணி இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு புதை மணல் மாதிரி. அது duplicate. If you enter into the bank, what will happen? Even common people will affect. The paper become once if the paper identified as a duplicate money, it become the invalid paper. The person who is holding the money may be both, that is he may not get aware about the black money or duplicate money, so he may affect severely. So they have the responsibility, government have the responsibility to maintain to protect the people from these social evils. Of course, printing unauthorized person of the money is also social evil, which will create bad situation in this society. Okay, there's next the prevents versus future decision. Public finance making long term decision. Of course, அரசாங்கம் வந்து welfare, especially welfare department என்ன பண்ணும், to construct a bridge, school, colleges, hospital, the water reservoir, something like that, or dam. This is focused on future development, laying road, everything. They can able to precast, that is என்ன பண்ணலாம், ஃபியூச்சரை எதிர்பார்த்து ஃபியூச்சருக்கான செலவை அங்கே மேற்கொள்றதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சரை செய்யலாம். அவங்க டிசிஷன் அப்படி இருக்கலாம், அவங்க பாலிசி அப்படி இருக்கலாம். லாங் டேர்ம் விஷனாக தான் இருக்கும், ஒரு நெடிய காலத்தோடைய டெவலப்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் தான் இருக்கும் அரசாங்கத்தோடைய. பட் ப்ரைவேட் பீப்புள்ன்றது அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ப்ரைவேட் ஃபைனான்ஸ் மேக் த ஷார்ட் டேர்ம் விஷன்ஸ். தே வாண்ட் டு கெட் மோர் ப்ராஃபிட். அப்படியே உடனே இன்வெஸ்ட் பண்ணோன்னா அவங்களுக்கு இன்ஸ்டண்ட்டாக அவங்களுக்கு பணம் கிடச்சிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி விஷயம் அவங்க ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு. புரியுங்களா? அதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டும் ப்ரைவேட்டும் தட் இஸ் அந்த ஃபியூச்சர் டிசிஷன்றது வந்து கண்டிப்பாக சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்க முடியாது. ஆப்ஜெக்டிவ் நோக்கம் கண்டிப்பாக அதை சொல்லணும் அவசியம் கிடையாது. அப்ஜெக்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட், அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி ப்ரைவேட் நம்ம சொல்லிடலாம். பப்ளிக்கோட அப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் சோஷியல் வெல்ஃபேர், சோஷியல் பெனிஃபிட் டு த காமன் பீப்புள் ஆர் மாஸ் பீப்புள் in the economy. Okay, but this is not happen in the case of private always want to or aiming to get more profit, individual, that is personal thought. But in the case of government, so they are always thinking, making policies, modifying the policies, implementing the policies, everything is based on the welfare or people's benefits, the society benefits of the economy. Okay, next is the coercion to get revenue. The source of income of the private limited, but government is wide. That is the accumulating sources of income. That is there are many channels, many way. This is already we discussed on the heading of borrowing. Okay, so government have maybe taxing on people, but the private not able to do this. So that's why the source making or income generating by the private is limited, but government is wide. Ability to make huge and deliberate changes. அது அதிகப்படியான ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா, the public finance has the ability to make decision on income. For example, it can effectively and deliberately adjust the revenue. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்தை டிவேல்யூஷன் கொண்டு வந்தாங்க, டிமானிட்டைசேஷன் பண்ண வந்தாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் அரசாங்கம் பண்ணணும்னு சொன்னால் இருக்கிற சர்க்குலேஷனில் மணியை கூட மாற்றிட்டு புது மணி கொண்டு வரலாம். டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணலாம், டிவேல்யூஷன் பண்ணலாம், என்னென்ன செய்யலாம். They can able to adjust, but this is not happen in the case of private. But not so by private. Okay, my dear student, I hope you understand very well. Okay, next I am going to be continue the class from the next video, from the next topic. Before that, just I want to recall the pages. This is the first slide I was discussed with you about the Tirukkural and learning object of the lesson and the meaning of public finance. Before introduction is already finished, and this is definitions given by two great persons about the public finance, and this is the subject matter or scope of
public finance are discussed under the 5 headings. This is they are. Okay. Next, the subject matter of public finance, that is the scope of public finance. We were discussed topic wise. Okay. Next, public finance versus private finance is also discussed in detail. This is similarities of the both, and this is dissimilarities of the both, that is public and private sector. Okay, my dear student, I stop this lecture of this video, and I continue in from the next class. Okay, my dear student, have a nice day. Be safe.